Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, ini adalah video dokumentasi dari terowongan kematian ke-6 sandera yang ditawan oleh Hamas dan mereka ditemukan tewas oleh IDF. Tetapi bukan IDF yang melakukan eksekusi, melainkan para teroris, yakni Hamas. Hamas menawan dan merekam ke-6 sandera untuk melakukan pernyataan-pernyataan negatif terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh IDF karena IDF merupakan bagian dari pemerintahan Benjamin Netanyahu. Perang ini belum selesai juga karena Hamas belum mau menyerahkan para sandera. Hamas belum mau membebaskan para tawanan. Masih ada 101 tawanan yang ada di Gaza. Dan menurut IDF, mereka berada dalam kondisi yang seperti yang bisa Anda lihat di video ini. In the next couple of minutes, we're gonna go down into the tunnel shaft 20 meters below where the hostages were murdered. The tunnel shaft was in a children's room, in a house. Those are the walls of this children's room with Snow White and Mickey Mouse on the wall, and a tunnel shaft where hostages were murdered downstairs 20 meters below the ground. Hamas used those letters in the tunnel, and there was a hiding floor. All he needed to do is to break the floor and then go out through the children's room, inside to the street, and go back into the tunnel. This is how Hamas built this tunnel. The shaft goes down about 20 meters into the ground, using 4 separate letters. There, it connects to a narrow tunnel with no rooms that is so low you can't stand up straight in it. The tunnel is about 120 meters long and ends in a blocked iron door. This short blocked part of the tunnel is where the hostages were held and murdered. We know that between 2 to 6 terrorists were here with the hostages. We are gathering all the stuff here for forensics, for intelligence. We can see magazines, an AK-47 magazine, chargers, all used by the terrorists, Quran books, a hairbrush. We need to check who used it. But there were women here in the tunnel. This is their blood. This is the blood of Hirsch, Eden, Carmel, Ori, Almog, and Alex. They were heroes, and they were here in this tunnel for weeks or days, we will find out. But they were here in this tunnel in horrific conditions, where there is no air to breathe, where you cannot stand. And they survived, but they were murdered by terrorists, and they're still hostages, 101. Some of them are alive in the same conditions in tunnels like this in Gaza. And we need to do everything we can in all the means we can to bring them back home alive. Why murder innocent people, women, young men? They were all in the music festival, and Carmel was at their home in the kibbutz. Why murder them in a tunnel after they survived 11 months in horrific condition? We pray and think in our hearts and minds, and we will keep on doing everything we can, everything to bring back home all the hostages. יחיה. אני רוצה שתראו את הדברים שמצאנו. אפשר לראות פה כבר Saudara, dalam video bahasa Ibrani, jubir IDF memperlihatkan botol-botol berisi urin para sandera, dan ada ember yang menjadi septic tank
atau tempat buang air besar. בור ספיגה, מקום לעשות בו צרכים, פה, במרחב הזה. Pakaian wanita yang ditemukan diduga ada beberapa wanita yang ditawan di sini. היגיינה של נשים. הכל יילקח, הכל יתועד. Ada pula papan catur yang mungkin dimainkan Sandra agar tetap waras. Semua benda ini akan dibawa ke Israel untuk diselidiki lebih lanjut. כלים של שח. עכשיו הצוותים פה של איתן בזיהוי פלילי אוספים את כל הראיות מהזירה. לא נשאיר פה אף ראיה אחת. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, maka banyak sekali ayat di mana Tuhan tidak setuju pada kekerasan. Salah satunya, penyebab terjadinya air bah pada masa Nuh adalah karena bumi penuh dengan kekerasan. Kita bisa lihat di Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi, penyebab air bah adalah bumi yang penuh dengan kekerasan. Dan pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melakukan teror yang jelas-jelas itu adalah kekerasan. Dan kita umat Kristen tidak boleh setuju pada kekerasan dan teror. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers.